Hello, everyone. My name is Sechaba Mokhethi. I'm a journalist and editor for the MNN Center for Investigative Journalism. It's based in Lesotho. I'm also a graduate of the 2022 Power Tracker program. Então, meu nome é Sechaba Mokhethi, sou jornalista e editor do jornal no Lesotho, do Centro de Jornalismo de Investigação no Lesotho, o MNN, e também sou editor. Sou graduado, fui graduado isto em 2022. Yes, you can keep going. Okay, I did a story about a wind farm project that would immediately increase electricity production in Lesotho. But eu fiz uma investigação sobre a implementação do projeto designado para produzir a energia com base energia eólica, o que poderia, de alguma forma, incrementar a produção de energia na África subsaariana, Lesotho e Moçambique. Okay, this project miraculously disappeared from the government of Lesotho's programs. So my investigation was to find out why it disappeared. E este projeto veio exatamente do governo do Lesotho e a minha investigação foi exatamente perceber como é que este projeto desapareceu, porque não chegou a ser implementado. Next slide, please. Vamos passar para o próximo slide. Okay, one of my key findings was that the project was derailed by shady dealings between politicians and investors. That is why it eventually disappeared from the Lesotho programs. Uma das minhas constatações foi que este projeto, a dada altura, acabou envolvendo políticos e alguns investidores, e os contratos não havia clareza sobre a implementação dele, e creio que é por isso que, de facto, não chegou a ser implementado. One of the key investors who was based in South Africa was actually broke and was facing liquidation. Dos investidores que ia fazer parte dos projetos estava baseado na África do Sul e constatou-se que, em termos de capital, estava na ruína. The South African investor was relying on funding from China, and the Chinese investor also eventually pulled out from the project. O investidor sul-africano estava a confiar aquilo que é o investimento chinês e acontece que, na mesma ótica, o investidor chinês acabou também abandonando o projeto. That is why the project eventually died. E esta é uma das causas que indica que o projeto não chegou a ser implementado devido a estas questões. Next slide, please. Okay, when I first pitched this story to the Oxpeckers, quando eu sugeri esta história à Oxpeck, a Oxpeck é a primeira unidade de investigação ambiental na África Austral, está baseada na África do Sul. Because of their interest in renewable energy projects in Southern Africa. E devido ao interesse por parte do continente, ou melhor, da África do Sul, na vertente de energias alternativas, I looked at the already operating projects in Lesotho under the theme of renewable energy, and I was interested on this one, which was most expensive
but not known by the people in Lesotho. E olhando nesta vertente da implementação de energias alternativas, olhei para os projetos que existiam no Lesotho, especialmente neste, o que envolvia valores elevados em termos de financiamento. Taking that, it would immediately stop importation of electricity from South Africa and contribute to a reduction of electricity prices locally. De facto, seria uma mais-valia porque iria reduzir o custo da importação de energia da África do Sul para o Lesotho, assim como também minimizar em termos financeiros o que seria gasto para o Lesotho. It became an interesting topic to be pursued. Então, tornou-se um tema a verificar ou a investigar. Then I moved to test my hypothesis that the major wind farm project has disappeared in Lesotho's programs in a miraculous way. Então, foi neste contexto que eu pude perceber que a implementação da energia alternativa com eólica, neste caso, de forma misteriosa, acabou desaparecendo do programa do governo no Lesotho. I did the testing through preliminary research. Com base nisso, tive que fazer uma investigação preliminar. This was so important because I had to convince Oxpeckers and the funders that they should invest their money into this project, my project. E esta investigação preliminar foi muito importante porque fez com que eu pudesse, com base nela, convencer quer a Oxpecker e quer os financiadores desta investigação a poder aceitar este desafio. I had to answer a question of whether there is public interest in my story. Então, tive que responder no momento da submissão da minha proposta se neste projeto existia algo de interesse público. My strategy, taking that this is an expensive project that would cost 15 billion US dollars. My strategy was simply to follow the money. Este é um projeto que ia custar cerca de 50 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares, e o que eu tive que fazer foi simplesmente seguir o dinheiro, considerando esta soma avultada. I had to find out who is funding this project and how it is being funded. Então, foi necessário perceber quem estava a financiar este projeto e como é que este projeto estava a ser financiado. This was important because I had to know if it was funded through a grant, equity, or any other form of funding. Então, foi importante poder perceber se este projeto estava a ser financiado com base num concurso, um financiamento direto. É preciso perceber de onde vinha este dinheiro. I then discovered that it was supposed to be funded as a loan that would come from China. Então, com base nisto, constatei que este projeto iria ser financiado pela China através de um desembolso, o qual seria um empréstimo. I also did a background check on all the financiers or investors involved in this project. That is the South African investor and the Chinese the Chinese investor who was behind the South Africans.
Então, tive que fazer uma pesquisa minuciosa sobre os investidores para perceber, de facto, quem eram estas pessoas e se, de facto, tinham capacidade para poder estar envolvidos nesse projeto e quem estava por detrás do investidor sul-africano. It was through this background check that I was managed to navigate and find out that actually the South African investor was sinking in debts in South Africa and was facing liquidation. Então, esta pesquisa minuciosa para fazer o levantamento daquilo que essas pessoas são, esses investidores, fez-me constatar que o investidor sul-africano estava a afundar-se em dívidas e estava no processo de liquidação. This I did by perusing court documents in South Africa for cases relating, because I had the names of the investors. I looked for court cases that related to them. That is how I managed that there was an ongoing court case, which were ultimately appeared to be about their liquidation. Para que eu pudesse chegar ao ponto de perceber que estes senhores estavam num processo de liquidação, foi através de documentos que eu fui vendo, documentos em tribunal, que eu fui pesquisando e fui adquirindo, até chegar ao estágio de perceber que não haveria nenhuma forma desses senhores poderem, de facto, implementar este projeto. E, como disse antes, por estarem já envolvidos não só no processo de liquidação, mas também nas várias dívidas. I then moved on to respond to the question of whether the project demonstrates best practice given how much is being invested. In our case, it's $12 billion. E foi também preciso ver até que ponto esses projetos iam ser implementados, se iam ser implementados de forma clara ou não, porque estamos a falar de um projeto de $12 bilhões. That is when I discovered that due processes were not being followed. Foi quando constatei que alguns dos procedimentos não estavam a ser implementados ou cumpridos. Negotiations were happening between the investors and the then Minister of Energy behind the closed doors. E as negociações neste processo estavam a ser feitas pela anterior Ministra da Energia e os chineses, e está a porta fechada. De forma, linguagem da rua, a porta de cavalo. When that particular minister's party eventually lost power and was removed from government, the project easily disappeared because other technocrats were not involved, even the cabinet. Uma das questões é que quando a anterior ministra da Energia foi removida, o projeto também acabou desmoronando e desaparecendo, isto porque os outros elementos do gabinete dela, assim como o novo elenco eleito, não estava envolvido neste projeto. Next slide, please. As I pursued my investigation, I made references from news articles, academic reports, court documents, and even interviewed the role players in the said project. Enquanto eu me envolvia neste projeto, tive que entrevistar pessoas de empresas que estavam envolvidas
tive que ler alguns artigos, tive que procurar relatórios ligados com esses casos, documentos, para que eu melhor pudesse estar preparado para poder fazer esta investigação. Tive que munir-me de todos estes documentos necessários. I then approached the then Minister of Energy, who is the guy in the picture. Neste contexto, tive que falar também com o Ministro da Energia, e o suposto é o Ministro que temos aqui no nosso ECA, nesta fotografia. Initially, he refused or denied that he had any knowledge about the investors who were mentioned in several articles that I had gone through and the reports. Ter conhecimento dos investidores que foram já mencionados em várias reportagens. Disse que não sabia do projeto. Fortunately, I was able to interview the investors themselves, and they disclosed information from the Cluster and Dine meetings they had with the former Minister of Energy. E a dada altura, depois pude conversar com os investidores e eles acabaram revelando, deram-me informação sobre o conteúdo ou o seu envolvimento com o anterior Ministro da Energia. The minister, aware that I had more information that he was letting out, he then pretended that he couldn't remember whatever was discussed in their meetings. E com esta emoção do ministro, a dada altura, pretendeu não ter conhecimento daquilo que se tratava nessas reuniões com os tais investidores. Most of data I used in my investigation in tracking this project and other projects in Lesotho and Southern Africa. I was sourcing my data from Global Energy Monitor project trackers and their data sets, which are more detailed in the next slide. E uma das formas de eu poder ter esses dados todos, baseei-me naquilo que é monitoria de energia global e fui juntando os outros dados também, isto quando falamos daquilo que é a criação de base de dados, que é para podermos enveredar por uma investigação do género, o que implica termos que criar a nossa própria base de dados com aquilo que já existe, com a pesquisa que fazemos. The Global Energy Monitor has different projects globally. You could find wind energy projects, coal, hydropower, solar, and others. But on this map, we made an example of the solar projects, specifically in Mozambique. E naquilo que são os dados, neste mapa podemos encontrar aquilo que são dados da monitoria de energia global, quer sobre energia eólica, quer sobre energia solar, os vários tipos de energia, nós temos esses dados naquilo que é monitoria de energia global. E neste caso, fomos espreitar não só na África do Sul, mas também Moçambique. If you look at the Mozambican map, as per the slide, you'll see that we have the green color, which illustrates two operating solar projects in Mozambique. E se olharmos para o mapa de Moçambique, temos alguns pontos em verde e vamos poder perceber que é onde operam dois projetos de energia solar. We also have red colors there, which show 5 solar projects which have been announced
but are yet to be constructed. E temos os pontos a vermelho, que são projetos que foram anunciados, mas que ainda devem ser implementados. I think in your own spare time, you can look for other colors and other different projects, as this was only for an example purposes. Thank you. E